ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను. So, hello students, how are you ma? Okay, hi everyone. Okay, in this video I'm going to start a new chapter, that is chapter 9 from your 10th standard. Can you tell the chapter 8 name? So the chapter 8 is the heredity, right? Textbook chustara meeru chudara. So heredity, that is from parents to progeny. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. Okay, that's the chapter 8, and when we discuss any chapter name, we discuss the weightage of this chapter. This chapter is so important that you can expect the 1 2-mark answer as well as 1 4-mark answer. If by chance that 4-mark answer is also considered as the 8-mark answer and given in your question paper. Okay, we should be ready for the 2-mark as well as 4-mark including with the 8-mark. అర్థమవుతుంది కదా మీకు? ఈ చాప్టర్ నుంచి వెయిటేజ్ కానీ మనం తీసుకుంటేనన్నా ఒక 2-mark అనేది వస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో, అండ్ 4-mark అనేది కూడా వస్తుంది. కొన్ని ఇప్పుడు ఏమైంది, ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిపోవడం వల్ల ఈ 4-mark ఆన్సర్ కూడా ఇఫ్ లక్గా 8 మార్క్స్ ఆన్సర్గా అడగొచ్చు. ఓకే, సో 2-mark అనేది మనకి టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా, అందులో నుంచి అడగొచ్చు. లేకపోతే కూడా కాంటెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లెసన్ కూడా అడగొచ్చు. సో వీ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ ది 2-mark ఆన్సర్. వీ డోంట్ నో that where they ask the question here. So we can roughly say the weightage here. Weightage of this chapter is 2 plus 4. Okay, total how many? 6-mark answer. So you will write 1 2-mark answer and 1 4-mark answer. So each question is 2 marks and 1 or 2, maximum 1 they ask, and the 4-mark answer is there, right? They can ask only 1 question like that. If by chance, I'm saying it, if your luck favors, this 4-mark answer can be asked as your 8-mark answer. Okay, isn't it right? So this is not damn sure. Okay, ఇది ఇలాగే వస్తుందని కూడా మనం చెప్పలేము. Depends upon the examiner. Okay, who gives the
question. So if we get deeper into it, okay, let's just what are the topics in that briefly. Once I'll give the topics list here. So what, just briefly, okay, so what are the topics we generally will have in this chapter is the characters, that similarities and the dissimilarities. Similarities and dissimilarities. So this similarity is also called variations. Next subtopic is about the Mendel. Definitely if you are discussing the hereditary means who is the father for that. మనం hereditary గురించి డెఫినెట్గా మనం చదువుతున్నామంటే డెఫినెట్గా మనకి ఏ వర్డ్ వస్తుంది, ఎవరి పేరు వస్తుంది, మెండల్ గురించి. ఎందుకు మెండల్ గురించి వస్తుందంటే బికాస్ హీఈస్ ది ఫాదర్ ఫర్ ది జెనెటిక్స్. Okay, he did lot work, okay, contributed more to the genetics. So you can see that topic here, Mendel, about the Mendel. And which plant did he select? Obviously garden pea, Pisum sativum. Okay, pea plant he have selected. And what are the reasons for selecting that pea plant? తను ఎందుకు పీ ప్లాంట్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, వేరే ప్లాంట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, అండ్ dihybrid cross will be also there, and different here we can cover the reasons we can cover the contrasting characters of the pea plant. Here we can cover the contrasting characters, means different characters for the pea plant. Okay, and the next one after dihybrid cross we comes to the evolution topic. There ends our chapter. Like in evolution we have some subtopics over here, okay, like Lamarckism, or about the, simply we can say about the Lamarck, and Darwin theory, and with this two, Lamarckism and Darwin theory, describing it, we have one activity over here in your textbook, and we comes to the evidences of evolution. Is evolution is correct? Okay, then is it true? Like to demonstrate or to prove it, we should have some evidences. మనం ఏదైనా చెప్తే డెఫినెట్గా ఎవరు మినరు. We have to give the evidences here. That evidences may be physical or it may be internal, like that. We have some set of evidences like organs, like homologous organs, analogous organs, and we can also take the evidences as fossils evidence, like organs we can take, that is homologous and analogous, homo and analogous organs, homologous, okay, analogous organs. And next evidences is fossil. Fossils are the remaining ones. Manam chanipote whatever that skeleton we remains, like dinosaur, their remnants, those are the fossils. Not only animals, it apply as well as for the plants or any organism. That's the fossil, the dead remnants of any organism, it can be considered as the fossils. So we are saying the existence of the dinosaur. Like how we are saying that word? Because of their fossils, isn't it right ma? చూసే ఉంటారు మనకి ఈ మధ్య న్యూస్లో కూడా వస్తున్నాయి, ఎక్కడో సంథింగ్ ఏదో డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా వాటి బోన్స్ అనేవి కనిపించాయి, స్కెలిటన్ కనిపించాయి అనేసి.
So those are the fossils which we can prove the evolution. And the next one is we can also give the embryological evidences here. Third one, embryological evidences. Okay. Embryological evidences. So these are some topics from your textbook. Okay. Subtopics, like as it carries also the marks. When comes to Mendel here, right, here we will cover the 4-mark answer. Who is Mendel and why he selected? Reason, contrasting characters. So definitely you should never skip this topic here. And monohybrid cross, important 4-mark answer. This dihybrid cross, right, it's not much important because it is somewhat typical manner. Typical it is, means dihybrid అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. తక్కువ ఇప్పటివరకు అయితే అడగలేదు, మీకు బ్యాడ్ లక్ అయితే అడుగుతారు. ఓకేనా? యు ఆర్ లక్కీ ఆర్ అన్లక్కీ, జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అన్నీ నేర్చుకుంటే లక్కీయే. నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్లో నుంచి కూడా మనకి 4 మార్క్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది మా. ఎందుకంటే మనకి హోమోలోగస్ అనలోగస్ ఆర్గాన్స్లో మనకి ఒక 4 మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ ఫాజిల్స్ కూడా అడిగితే అడగొచ్చు కొన్నిసార్లు, బట్ నాట్ ఓకే. దిస్ ఎంబ్రియోలాజికల్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ as both for the 2 mark and 4 mark. సో నాన్న ఈ ఎవిడెన్సెస్లో ఇవి 4 మార్క్ కానీ అడగాలని కాదు, దే క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ as for the 2 mark also. We should be ready for anything. See nana, 10th ki intermediate ki teda ఏంటంటే, what is the difference between the 10th and intermediate level? Intermediate ki మనకి ఒక set of questions అనేవి బ్లూ ప్రింట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? బట్ మన 10th స్టాండర్డ్ లైక్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేసరికి 8 మార్క్ ఆన్సర్, 4 మార్క్ ఆన్సర్స్ అలా ఉంటాయి. ఓకేనా? 2 మార్క్ ఆన్సర్స్ అలా. ఓకే, అంటే మీకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఒక లెసన్ వెనకాల మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి డెఫినెట్గా ఇస్తారు. ఆ క్వశ్చన్స్ కానీ చదివితే కంపల్సరీ 60 out of 60 వస్తుంది, బాటనీ కానీ జువాలజీ కానీ. ఓకే, కానీ మన 10th స్టాండర్డ్ ఏంటంటే మనము ఒక కరెక్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది వేయలేము మనము. ఎలా ఈ 2 మార్క్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కదా, అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో మనకే తెలియదు నాన్న. సో ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో కరెక్ట్, అసలు అందులోనే వస్తాయా లోపల వస్తాయా అనేది చెప్పలేము. ఈవెన్ 1 మార్క్ ఎంసీక్యూ కూడా అలాగే, బిట్ పేపర్. ఓకేనా? దిస్ బిట్ పేపర్ ఫర్ 10 మార్క్స్. ఓకే, సో ఈ బిట్ పేపర్ కూడా మనం చెప్పలేము. వీ కాంట్ డూ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ ఆన్ దిస్. సో 30 మార్క్స్ 10 మార్క్స్. సో టోటల్ 40 మార్క్స్ విల్ రైట్ ది టెస్ట్. So part A will be for 30 and part B will be your 10 marks. Okay, total 40 marks you are going to write. So that's the question paper model and some topics and the important questions. So ఇది ఇక్కడ కూడా మనకి లైక్ లామార్కిజం ఉంది కదా, డార్వినిజం, అవి 4 మార్క్గా కూడా అడగొచ్చు, లేకపోతే 2 మార్క్గా కూడా అడగొచ్చు. 4 mark or 2 mark, the same as it is here, 4 mark or 2 mark. Okay, you know the question paper model, I think 2 mark, 4 mark and 6 mark question. Okay, you know the pattern, I hope. And in some other video also we will clearly describe the question paper model, and we will also discuss the previous papers and some model papers, so that you can know about the question paper pattern also. Okay na? ee video lo enti what we discussed in this video is, what is the chapter name in that, for how many marks we should learn this chapter, clear cut. Okay, what is the chapter name, for how many marks we should learn this chapter? 6. Okay, if by chance 8, 6 plus 8. Okay, 14 marks there. And what are the subtopics we come across in this topic? What are the subtopics we have generally, and in that subtopics, okay,
what are the expected questions from it, clearly I am discussing. ఓకేనా, నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఓకేనా, ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది అండ్ వాట్ ఆర్ ది టాపిక్స్ ఇన్ దట్, అండ్ ఇన్ దట్ టాపిక్స్ ఏంటి అసలు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి జనరలీ I have discussed. So in the next I will discuss the important topic. So manaki entante manaki every subtopics cheppalante it takes some much time. So what I'll do here is I'll go with the subtopic and the 4 mark question, what comes in that, what are the 2 mark question in comes in that, we'll do it. Okay, but we can't do the whole chapter, it's a time taking one, but I roughly go with the whole chapter, don't worry about it. Okay, what are important we should learn, the unnecessary one we should not skip, but we should have the rough idea about it. Okay.